discuss the Roche's theorem, how to find the number of zeros inside on a closed contour C. Okay, first we see the definite statement of the Roche's theorem. Whenever f of z and g of z are analytic functions inside and on C, where C is a simple closed contour. Okay, simply I am writing on C, and modulus of f of z is greater than modulus of g of z on C. This condition holds on C. Then f of z and f of z plus g of z have the same number of zeros inside C. Ikkada on C కాదు. Okay, not on C కాదు. Okay, inside C. Okay, whenever f of z and g of z are analytic functions such that modulus of f of z greater than modulus of g of z on C, then f of z and f of z plus g of z whole function f of z plus g of z and also f of z have the same number of zeros inside the circle C or inside the closed contour C. Okay. Now, already we did one problem in previous class, that is APPL. Use Roche's theorem to find the number of roots nothing but zeros of the equation z power 8 minus 4z power 5 plus z square minus 1 equal to 0 that lie inside a circle modulus of z is equal to 0. Actually, this original equation has 8 zeros. It is a equation of 8th degree, so it has 8 zeros, but we need to find the zeros inside the circle modulus of z is equal to 1. That means circle of center at origin and radius will be 1. Okay. In this circle, how many zeros are exist? We have options 2, 3, 4, 5. Now, we are taking f of z equal to g of z. Already we did it. We are finding modulus of f of z and modulus of g of z. So, the condition must satisfy modulus of f of z greater than modulus of g of z. Then, we can see the number of zeros of f of z. F of z is nothing but minus 4z power 5. Obviously, it has 5 zeros, so that the entire function f of z plus g of z. G of first f of z manam single term minus 4z power 5 అని తీసుకున్నా. G of z rest of the term మొత్తం తీసుకున్నాం g of z. Okay. So the total function f of z plus g of z has also 5 zeros inside the circle modulus of z equal to 1. Okay. So we have a question. Actually, there is no general rule to choose f of z and g of z. The thing is, we have to choose f of z and g of z such that modulus of f of z is greater than modulus of g of z. But some observations, okay, I will give the some shortcut method, okay, to choose, how to choose f of z and g of z. Okay, to choose, one second. The answer, okay, you have to remember f of z is always a single term, always single term. We have to choose f of z as a single term, and rest of the terms are g of z. Okay, after choosing f of z, remaining terms all are, okay, rest of the terms are g of z. This is one int, okay, to choose f of z and g of z. Obviously, we can observe modulus of f of z is always greater than modulus of g of z on C. C is any circle, modulus of z is equal to R. It may be unit circle, it may be any circle. Okay, center, origin and the radius will be some any value. Okay, it may be 1, it may be 2, it may be 3. Okay, so
ఇక్కడ ప్రతిసారి ఇలా చేయకుండా ఐఎమ్ గివింగ్ సమ్ షార్ట్ కట్ టిక్స్. ఓకే, దీనికి ఇలా షార్ట్ కట్ లో చేస్తాం, ఇదే ప్రాబ్లం. ఓకే, ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ యూనిట్ సర్కిల్ ఆర్ నాన్ యూనిట్ సర్కిల్. ఓకే, ఫస్ట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ modulus of z is equal to 1. This is our circle we are given. Okay, and write the polynomial, equation z power h minus 4z power 5 plus z square minus 1 is equal to 0. Okay, I am giving shortcut for every problem, not unit circle. Okay, so you can find the absolute value of modulus of z power h. Okay, that means we have to find the absolute value of z power a, that is modulus of z whole to the power of a. Modulus of z equal to 1 with the modulus of 1 power 8 become 1. Okay, next find the absolute value of minus 4z power 5. Mod z equal to 1, so mod z power 5 equal to also 1. 1 into 4 become, it is 4. And absolute value of z square, that is 1. And absolute value of 1 minus కాదండి ప్లస్ అవుతుంది absolute value. Okay, you can see the what is the maximum term here. Okay, 4 is the maximum term here. Okay, whenever 4 is the maximum term, you can choose the, you can round the corresponding term. This is the corresponding term. Okay, it has how many zeros here? 5 zeros. So this polynomial has 5 zeros. Okay, in other words, you can check the condition 1 plus 1 plus 1. This one, this one, this one is always less than 4 or not. The condition అంటే ఇది అర్థం ఏంటంటే modulus of g of z is less than f of modulus of f of z. That is, I am writing here modulus of g of z is less than modulus of f of z. Statement ఏమని చెప్పాను నేను? Modulus of f of z is greater than modulus of g of z అని చెప్పాను. ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసింది కాబట్టి డైరెక్ట్ ఈ మాక్సిమం వాల్యూ ఎక్కడ వచ్చిందో చూసుకోండి. 4 దగ్గర మాక్సిమం వాల్యూ వచ్చింది కాబట్టి ఈ కరెస్పాండింగ్ టర్మ్స్ కి ఎన్ని జీరోస్ ఉంటాయో, ఓకే, ఈ గివెన్ పాలినామియల్ కూడా అన్ని జీరోస్ ఉంటాయి. సో therefore by Roche's theorem, no need to write. There are 5 zeros inside C. C is the circle, modulus of z is equal to 1. Okay, clear అండి? మాడ్యులస్ అబ్సల్యూట్ వాల్యూస్ తీసుకుందాం. అబ్సల్యూట్ వాల్యూలో ఏది మాక్సిమం ఉందో చూసుకోండి. ఆ మాక్సిమం ఉన్న కరెస్పాండింగ్ ఫంక్షన్ యొక్క జీరోస్, ఓకే, పాలినామియల్ యొక్క జీరోస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఆ జీరోసే ఇన్సైడ్ ది సర్కిల్ జీరోస్ అవుతాయి. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ అనదర్ క్వశ్చన్. It is AP JL 2020. The number of zeros of the polynomial. The number of zeros of the polynomial. Z power 9 minus 2z power 6 plus z square minus 8z minus 2 inside the unit circle, inside the unit circle, modulus of z is equal to 1. Okay, so we have options. First option 9, second option 5, third option 1, and fourth option is 6. These are the 4 options we have. Okay, so same story. We can take the circle, modulus of z is equal to 1, and write the polynomial z power 9 minus 2z power 6 plus z power 2 minus 8z minus 2. Okay, take the absolute values. Here 1, here 2, here 1, here 8, here 2 అండి. ఓకే, ఇందులో మాక్సిమం టర్మ్ ఏంటి? ఇక్కడ 8.
and you can see the corresponding polynomial, that is minus 8z. Minus 8z as 1 0. So the number of zeros, or in other words, you can verify 1 plus 2 3 plus 1 4 plus 2 6 is always less than 8 condition satisfy అవుతుందా లేదా చూడండి. Okay, so therefore there is 1 0 1 0 inside the circle, inside modulus of z is equal to 1. ఓకే, ఇక్కడ 1 0 అని ఎలా చెప్పాను నేను? 8z కు ఉన్నటువంటి జీరోస్ తీసుకున్నా. 8z is a first degree polynomial, so that it has 1 0. So by according to Roche's theorem, therefore there is only 1 0 inside the circle, modulus of z is equal to 1. Clear అండి ఇది? Yes, ఇలా ఈ మెథడ్ అప్లై చేయొచ్చు కదండి. Okay, no need to write Roche's theorem. Okay, you can directly use this chapter. Okay, now I am taking one question from CSIR 2023 question. How many roots does the polynomial z power 100 minus 50 z power 30 plus 40 z power 10 plus 6z plus 1 have in the open disk modulus z belongs to C such that modulus of z less than 1. Okay, this is question mark. Now we have options. First option 100, second option 50, third option 30, and fourth option 0. These are the 4 options. This is CSIR 2023 question. Okay, so procedure will be same and okay. Now first here we are given open disk modulus of z less than 1 అని ఇచ్చాడు. ఓపెన్ డిస్క్ modulus of z less than 1 అని ఇచ్చాడు. ఓకే, అంటే modulus of z less than 1 అంటే ఇన్సైడే కదా, అంటే సర్కిల్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ నాకు modulus of z is equal to 1 సర్కిల్. ఓకే, కాబట్టి నా polynomial రాసుకోండి. z power 100 minus 50 z power 30 plus 40 z power 10 plus 6z plus 1. ఓకే, మీరు డైరెక్ట్ ఇక్కడే రాసుకోవచ్చు అండి, నేను ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా రాస్తాను. టేక్ ద అబ్సల్యూట్ వాల్యూ. అబ్సల్యూట్ వాల్యూ అంటే నెగిటివ్ రాదు, ఓన్లీ పాజిటివ్ వస్తుంది. ఓకే, అబ్సల్యూట్ వాల్యూ అంటే ఏంటి? మాడ్యులస్ ఆఫ్ వాల్యూ. ఇట్ బికమ్స్ 50, ఇట్ ఈస్ 40, ఇట్ ఈస్ 6, ఇట్ ఈస్ 1. సో మాక్సిమం వాల్యూ ఏంటి ఇక్కడ? 50. ఓకే, ఈ 50 కరెస్పాండింగ్ polynomial చూడండి ఏంటది? దిస్ ఇస్ మై polynomial. ఓకే, how many zeros for this polynomial? 30 zeros. So number of zeros are, therefore there are 30 zeros inside C. C is the open disk, modulus of z less than 1. ఓకేనండి, క్లియరా? ప్రొసీజర్ ఇది కాదు, ప్రొసీజర్ ముందు చెప్పాను నేను, ఇది షార్ట్ కట్ మెథడ్. కావాలంటే ఇక్కడ చూడండి, 1 plus 40 41 plus 6 47 plus 1 48 is less than 50. ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుందా లేదా చూసుకోండి. సో దెర్ ఆర్
30 zeros inside the circle, modulus of z less than, inside the open disk, modulus of z less than 1. Okay, Nandi, clear? Now I am taking another question, option 3. Okay, now I am taking another question from GATE 2019. 2019, you can try this problem. Let f is a mapping from C2 to C be a function defined by B, a function defined by f of z is equal to z power 6 minus 5 z power 4 plus 10. Okay, then the number of zeros of f of z, the number of zeros of f of z in set of z belongs to C such that modulus of z less than 2. It is an open disk centered at origin and the radius will be 2 each. Okay, options ఇవ్వలేదండి, ఇది గేట్ క్వశ్చన్. సో ఇక్కడ మనం సర్కిల్ ఏం తీసుకోవాలి, మోడలిస్ ఆఫ్ జెడ్ లెస్ దెన్ 2 అనేది ఓపెన్ డిస్క్, సర్కిల్ ఏమవుతుంది, మోడలిస్ ఆఫ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అవుతుంది. ఓకే, 2 కాబట్టి ఫస్ట్ పాలినామియల్ రాస్తున్నా నేను, జెడ్ పవర్ 6 minus 5 z power 4 plus 10. అబ్సల్యూట్ వాల్యూ తీసుకోండి. 2 పవర్ 6 అంటే 2 పవర్ 5 అంటే 32, 2 6 64, 2 పవర్ 4 into 5, this is become 80 and this is 10. Okay, so clearly we can observe this is the maximum term. ఓకే, మాక్సిమం టర్మ్ కాబట్టి దీని కరెస్పాండింగ్ పాలినామియల్ తీసుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ మై పాలినామియల్. ఓకే, సో ఆల్రెడీ వి నో దట్ 64 ప్లస్ 10 ఈజ్ లెస్ దెన్ 80 కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది. సో హౌ మెనీ జీరోస్ ఆర్ ఎగ్జిస్ట్ హియర్, therefore there are 4 zeros inside modulus of z less than 2. Okay, in this. So ఇక్కడ మనకు రైట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అంటే, రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ 4. దిస్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, క్లియర్ అండి. నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ అనదర్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ గేట్ 2004. Gate question 2004 mathematical sciences. The number of zeros, the number of zeros counting multiplicities of the polynomial, multiplicities of the polynomial, z power 5 plus 3 z cube plus z square plus 1 inside the circle, modulus of z is equal to 2 is. ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడండి, ఐఎమ్ రైటింగ్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ 0, సెకండ్ ఆప్షన్ 2, థర్డ్ ఆప్షన్ 3, ఫోర్త్ ఆప్షన్ is 5. Okay, same procedure. We are given modulus of z is equal to 2 is the circle.
and write the polynomial. Okay, z power 5 plus 3z cube plus z square plus 1. Take the absolute value. 32, 18 to 3, 24. This is 4. This is 1. Clearly we can observe 32 is the maximum value. So corresponding polynomial. Okay, this is the polynomial z power 5. Okay, and also you can observe 24 plus 4 plus 1 is always less than 32. Condition satisfy కావాలి ఖచ్చితంగా. అవుతుందా లేదా చూసుకోండి. అవుతుంది. So how many zeros are there? 5 zeros. So there are 5 zeros inside the circle. Modulus of z is equal to 2. Sir, modulus of z equal to 2 ఇచ్చిన circle ఇచ్చిన procedure same. Open disk modulus of z less than 2 ఇచ్చిన same procedure. అదే procedure apply చేయండి. Okay, no issue, problem ఏం కాదు. Okay, next I am taking another question from set. The number of zeros of ఖచ్చితంగా బిట్ వస్తుందండి ఈ మెథడ్ నుండి, ఖచ్చితంగా చేయాలి. ఓకే, మిస్ చేయకూడదు. నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ఆఫ్ z పవర్ 7 minus 4z cube plus z plus 1 which lie in the interior of the unit circle యూనిట్ సర్కిల్ కాబట్టి మనకు తొందరగా పిక్ చేసుకోవచ్చు ఆన్సర్. ఓకే, ఆప్షన్స్ వి హావ్ 7, సెకండ్ ఆప్షన్ 1, థర్డ్ ఆప్షన్ 3 అండ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ 0. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఐఎమ్ రైటింగ్. మనం షార్ట్ కట్ లో కూడా డైరెక్ట్ ఇక్కడ రాయకుండా నేను డీటెయిల్ గా రాస్తాను, లేకుంటే ఇక్కడే రాయొచ్చు. ఓకే, నో ఇష్యూ. z power 7 minus 4z cube plus z plus 1. Take the absolute value. 1. This is 4. This is 1. This is 1. 1 plus 1 plus 1. That is 3 less than 4. So corresponding ఈ polynomial. Polynomial ఏంటి ఇక్కడ మనకు minus 4z cube. Minus 4z cube has 3 zeros. So there are 3 zeros inside modulus of z is equal to 1. Okay, according to Rgukt's theorem. Rgukt's theorem ఇందులో ఇంక్లూడ్ అయింది. ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ అయింది 1 plus 1 plus 1 less than 4 కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది. అంటే modulus of g of z is less than modulus of f of z కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది. f of z అంటే -4z cube అనలిటిక్ అవుతుంది. g of z అంటే ఏంటి ఇక్కడ z పవర్ 7 ప్లస్ z ప్లస్ 1 దట్ ఈస్ ఆల్సో అనలిటిక్ అవుతుంది. ఓకే, సో అకార్డింగ్ టు Rgukt's theorem there are 3 zeros inside the circle. Modulus of z is equal to 1. Okay, now I am taking another question. The number of zeros, it is also set the number of zeros of z power 7 minus 5z cube plus 2z inside the circle modulus of z is equal to 2. Okay, is we have options. First option 1, second option 2, sorry 7, third option 3 and fourth option is 0. These are the 4 options we have. Okay, ఇక్కడ సర్కిల్ ఇచ్చాడు డైరెక్ట్
Modulus of z is equal to 2 ఇచ్చాడు. అబ్సల్యూట్ వాల్యూస్ తీసుకుంటాను. ఫస్ట్ పాలినామియల్ రాశాను. z⁻7 మైనస్ 5z³ ప్లస్ 12. z⁻7 అంటే 32, 64, 128. ఓకే, 5 into 80, సారీ 40, నెక్స్ట్ 12, ఇది 12 ఇలా. You can observe 128, 40 plus 12, that is 52 less than 128 condition satisfy చేస్తుంది కాబట్టి therefore the corresponding polynomial, this is the polynomial z⁻7. How many zeros are there? 7 zeros. Therefore there are 7 zeros inside the circle. Modulus of z is equal to 2. Only inside and on C కాదు, inside. So this is option 2 అండి. ఇదే క్వశ్చన్ సెట్ లో ఇది modulus of z is equal to 2 కాకుండా modulus of z is equal to 1 ఇచ్చారు. ఆప్షన్ ఏమవుతుంది చెప్పండి? Okay, just I am writing question. It is also from set the number of zeros of z⁻7 minus 5z³ plus 12 is equal to 0 inside the circle modulus of z is equal to 1 is. We have options. First option 1, second option 7, third option 3 and fourth option 0. Same options ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. Yes, how many zeros to be exist here? Yes, you can see the same procedure. You can apply modulus of z is equal to 1, circle, and write the equation z⁻7 minus 5z³ plus 12 equal to 0. Sorry. Okay, no issue. పాలినామియల్ రాసుకున్నా సరిపోతుంది. లేకుంటే మీరు డైరెక్ట్ ఇక్కడే రాసేసుకోండి అబ్సల్యూట్ వాల్యూస్. దిస్ ఈజ్ 1, దిస్ ఈజ్ 5, దిస్ ఈజ్ 12. వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం వాల్యూ హియర్? 12 is the maximum value. Okay, so corresponding polynomial is 12. That is nothing but 12 into z⁻0. So how many zeros are exist? Therefore there is no zeros inside modulus of z is equal to 1. So the number of zeros and the number of zeros is equal to 0. Okay, there is no zeros means z⁻0 number of zeros is 0. Okay, direct రాసుకున్నా no problem. Okay, this is the way to calculate the number of zeros of the given polynomial. Okay, now I am taking another question from set. కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాడు. ది నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్ సేమ్ అండి. ది నెంబర్ ఆఫ్ zeros of p of z is equal to z⁻5 plus 4 z⁻4 plus iota. Okay, sorry, I'm sorry. This is 3 iota. Okay, inside this circle, C modulus of z is equal to 2 is. This is a circle. Okay, and we have options here. First option 5, second option 4, third option 0, fourth option is 2. Okay,
how many zeros to be exist. Same అండి ఇక్కడ modulus of I is equal to, what is the value of modulus of I చెప్పాలండి. ఇక్కడ సర్కిల్ modulus of Z is equal to 2. ఇలా రాసేయండి. Z power 5 plus 4 Z power 4 plus 3. You have to take the modulus absolute value of Z power 5. That is 1. This is sorry, it is 32. 32 కదండి. Okay, this is 32 and this is 16 4 24. What is the modulus of y? Modulus of y is equal to 1. Okay, already we know that. So this is 3. So maximum value is 64. Now corresponding polynomial is this 4 into Z power 4. So how many zeros are exist? So please respond all. Please respond all our chat box or directly. Thank you, sir. How many zeros are exist? 4 There, zeros. there are 4 zeros. There are 4 zeros. Inside the circle, modulus of Z is equal to 2. Okay. Books ఇక్కడ మీకు కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఇవ్వచ్చు, లేదంటే రియల్ నెంబర్ ఇవ్వచ్చు. ఎలా ఇచ్చినా కానీ మోడలిస్ వాల్యూ తీసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 ప్లస్ ఐ ఇచ్చాడు అనుకోండి, దానికి కూడా మోడలిస్ వాల్యూ అంటే మోడలిస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఐ బై తీసుకోండి. ఓకే, అలా తీసుకొని దానికి అబ్సల్యూట్ వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేయండి. క్యాల్కులేట్ చేసిన తర్వాత దాంట్లో మాక్సిమం వాల్యూ తీసుకొని కరెస్పాండింగ్ పాలినామియల్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద వే. ఇక్కడ మోడలిస్ ఆఫ్ Z ఈక్వల్ టు 2 or modulus of Z equal to 3, modulus of Z is equal to 1, or modulus of Z less than 1, modulus of Z less than 2, modulus of Z less than 3. ఎలా ఉన్నా కానీ ప్రొసీజర్ సేమ్. ఓకే, అండ్ అనదర్ మెథడ్, it is set question. Consider the polynomial. Consider the polynomial. ఇందులో 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, టు కన్సిడర్ ది పాలినామియల్ p of z is equal to z power 5 plus z cube plus 5z square plus 2. Then the number of zeros, then the number of zeros of p of z in an annulus. Annulus అంటే 2 radiuses ఉంటాయి. Annulus, that is 1 less than modulus of z less than 2 is. We have options. First option 2, second option 3, third option 5 and fourth option 0. ఈ మెథడ్ ఒకటి అడుగుతాడు. ఈ మెథడ్ కానీ ఆ మెథడ్ కానీ అడుగుతాడు. కంపల్సరీ క్వశ్చన్ వస్తుందండి, నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ వస్తుంది రోజు తీరంలో. ఫస్ట్ మీరు 1 modulus of z is equal, ఇది ఏంటి ఫస్ట్ సర్కిల్. యాక్చువల్గా అన్యులస్ ఏంటి మనకు, annulus is the region bounded by 2 concentric circles, R1 less than modulus of z less than R2. ఇది annulus or annular region. Okay, so here first circle ఏంటంటే modulus of z is equal to R1. Okay, ఓపెన్ డిస్క్ ఇది కూడా ఓపెన్. ఫస్ట్ సర్కిల్ ఏంటి, modulus of z is equal to 1. ఓకే, మన పాలినామియల్ ఏంటి రాసుకోండి. ఫస్ట్ z పవర్ 5 ప్లస్ z క్యూబ్ ప్లస్ 5z స్క్వేర్ ప్లస్ 2, ఇది పాలినామియల్. ఇక్కడ అబ్సల్యూట్ వాల్యూ రాసు 1, ఇది 1, ఇది 5, ఇది 2. ఓకే, అబ్సల్యూట్ వాల్యూ తీసుకోండి.
ఇక్కడ 5 మాక్సిమం వాల్యూ. 1+1+2 less than 5 అవుతుంది. కరెస్పాండింగ్ polynomial డిగ్రీ చూడండి. ఓకే, డిగ్రీ కరెస్పాండింగ్ దిస్ polynomial డిగ్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అండి. డిగ్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇలా ఉంచండి. ఇది ఫస్ట్ కేస్ అండి. మాడ్యులస్ ఆఫ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 కేస్. నెక్స్ట్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 కేస్ తీసుకోండి. ఓకే, ఈ కేస్ దగ్గర సేమ్ అబ్సల్యూట్ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఓకే, ఫర్ దిస్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. ఓకే, దీనికి అబ్సల్యూట్ వాల్యూ ఏమవుతుందండి 32. దీనికి అబ్సల్యూట్ వాల్యూ 8 అవుతుంది. ఇలానే ఉంచండి. ఇది 4 అంటే 5 ఉంది కాబట్టి 20 అవుతుంది. ఇది 2 ఇలానే ఉంటుంది. ఓకే, వీటికే తీసుకున్నారు. ఇందులో మాక్సిమం వాల్యూ ఏంటి 32. As we know that 8 plus 20 plus 2, 30 is less than 32. Now corresponding దీని polynomial తీసుకోవాలి. ఇది corresponding to modulus of z is equal to 1. సో దీని డిగ్రీ తీసుకోండి. డిగ్రీ ఎంత ఉందండి? డిగ్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 కదా. ఓకే, ఇప్పుడు మనకు నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ కావాలి. జస్ట్ 5 - 2 చేయండి. ఓకే, సో ది నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్, the number of zeros is equal to maximum minus minimum. Okay, 5 minus 2, that is equal to 3. Inside the circle modulus of z 1 less than modulus of z less than 12. Okay na, ఇందులో మినిమం తీసుకో, సారీ మాక్సిమం మైనస్ మినిమం తీసుకో, లేదంటే డిఫరెన్స్ ఆఫ్ అబ్సల్యూట్ వాల్యూ తీసుకోండి. అలా తీసుకుంటే మనకు నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ వస్తాయి, విచ్ ఆర్ ఇన్సైడ్ ది సర్కిల్, విచ్ ఆర్ ఇన్సైడ్ ది annulus 1 less than modulus of z less than 2. Okay na. Next Sir, I am taking, sir, madam చెప్పండి. can we consider like this, sir? Because R1 is less than mod Z is less than R2, no, sir? Yeah. So degree of R1 is 2 less than mod Z is less than 5. Okay, you can, yeah, that is also accepted. We Okay, can consider in that way, sir. Okay, that is also one way. Okay, now I am taking another question from GATE. The shortcut methods are not unique. Okay, you may find another methods. Okay, easier than me. ఇంతకంటే మంచి మెథడ్స్ ఉంటే చెప్పండి, సజెస్ట్ చేయండి, విల్ డిస్కస్. ఓకే, now I am taking another problem from GATE 2021. The number of zeros, the number of zeros of P of z is equal to 3z power 5 plus 2i z square plus 7iz plus 1. ఇది మీరు ట్రై చేయండి. In the annular region, set of z belongs to C complex numbers such that 1 less than modulus of z less than 7. కొంచెం పెద్దగా లేదు ప్రాబ్లం, బట్ ఈ కెన్ ట్రై. ఓకే, ఈస్ ఆప్షన్స్ ఏం లేవండి మన దగ్గర. ఓకే, ట్రై చేయండి, నాకు చెప్పండి ఆప్షన్. ఓకే, ఫస్ట్ సర్కిల్ ఏం తీసుకుంటారు మీరు? మాడ్యులస్ ఆఫ్ z is equal to 1 తీసుకుంటారు. ఓకే, modulus of z is equal to 1. Polynomial is 3z power 5, 2i z square, 7iz
ప్లస్ 1 అంతే కదండి. ఎస్ ఎనీవన్ రెస్పాండెడ్ 5 minus 2 4 ఓకే అమూల్య అండ్ శివలీల 4 ఇంకా రెస్పాండ్ 4 చేయండి, చేసిన తర్వాత చెప్పండి. ఓకే ఓకే 4 ఓకే 4 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో ఫస్ట్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ జెడ్ కు 1 కు తీసుకుంటున్నా అబ్జర్వేటివ్ వాల్యూ 3, ఇక్కడేమో 2, ఇక్కడ 7 వస్తుంది, ఇక్కడ 1 వస్తుంది. 3 2 7 1 ఓకే 7 IZ ప్లస్ 1 కదా. ఓకే ఇందులో మాక్సిమం వాల్యూ 7. ఈ కరెస్పాండింగ్ డిగ్రీ తీసుకుందాం. ఎస్ కరెస్పాండింగ్ టర్మ్ 7 IZ, దీని డిగ్రీ 1 వస్తుంది. నెక్స్ట్ సర్కిల్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ జెడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 2 తీసుకుంటా. 2నే కదా, సారీ 7. సో 3 into 7 power 5 అండి. ఓకే నో నీడ్ టు సింప్లిఫై. 3 into 7 power 5 ఇలానే ఉంచాలి, నో ఇష్యూ. ఓకే ఇదేమవుతుంది 2 into 7 power 2 అవుతుంది. ఓకే నెక్స్ట్ ఈ టర్మ్ 7 into 7 power 1 అవుతుంది. ఇది 1. ఓకే ఇది నో ఇష్యూ. ఇందులో మాక్సిమం టర్మ్ ఏంటో ఇక్కడ మనం పిక్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఈస్ మాక్సిమం టర్మ్. ఓకే సో కరెస్పాండింగ్ polynomial is 3z power 5. So degree for this polynomial, corresponding polynomial degree is 5. So the number of zeros, okay, therefore 1 second. The number of therefore the number of zeros, okay, is equal to maximum minus minimum, that is equal to 4 in the angular region, angular region 1 less than modulus of z less than 7. ఓకే ఇంతకంటే ఎక్కువ అడగడండి, ఇవే క్వశ్చన్స్. ఓకే కాకుంటే పాలినామియల్ మారుస్తాడు, మీకు సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ పెంచవచ్చు. ఓకే సిఎస్ఆర్ కాబట్టి మాక్సిమం పెంచడు. ఓకే గేట్లో పెంచుతాడు, మాడ్యులస్ ఆఫ్ జెడ్ లెస్ దెన్ 7 కానీ 8 కానీ 10 కానీ ఇలా ఇస్తాడు. ఓకే కంపల్సరీ క్వశ్చన్ చేయాలి. ఓకేనండి, క్లియర్ రిగార్డింగ్ దిస్. ఓకే ఇది ఓకే. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇందులో అడగండి, లేదంటే విల్ స్టార్ట్ అనేది టాపిక్. ఎనీ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ దిస్ టాపిక్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. కొన్ని క్వశ్చన్స్ నేను వాట్సాప్ గ్రూప్లో షేర్ చేస్తాను, యూ కెన్ డూ దట్ ప్రాబ్లమ్స్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ రిగార్డింగ్ రోచెస్ థియరమ్? ఎస్ ఎనీవన్? Shall I start another topic? Okay, respond. Sir. చెప్పండి మేడం. సార్ ఒక్కసారి స్క్రోల్ చేస్తారా? గేట్ 2004 క్వశ్చన్ చూడండి సార్. వన్ సెకండ్, షేరింగ్ మెసేజ్. గేట్ 2004 మేడం? ఎస్ సార్. ఓకే వన్ సెకండ్. గేట్ 2021. యా చూడండి మేడం, ఇక్కడ 1 minute మేడం. ఇదే ప్రాబ్లం కదండి? ఎస్ సార్. ఇక్కడ సార్ ఈ ప్రాబ్లమ్ లో చెప్పండి సార్, ఇదే క్వశ్చన్ కి మాడ్ z ఈక్వల్స్ టు 1 ఉంటే ఆన్సర్ ఎలా ఉంటది? ఆన్సర్ అప్పుడు 3 zeros ఉంటాయి. 3 zeros వస్తాయి మేడం. ఇప్పుడు మాడ్యులస్ ఆఫ్ జెడ్ ఇక్కడే చేద్దాం మనం. ఓకే
మాడ్యులస్ ఆఫ్ జెడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 తీసుకుంటానండి నేను. ఎస్ సార్. ఇక్కడ జెడ్ పవర్ 5 కి అబ్సల్యూట్ వాల్యూ ఏమవుతుంది? జెడ్ పవర్ 5 కి 1 అవుతుంది కదా. 1 అవుతుంది సార్. 3z క్యూబ్ కు అబ్సల్యూట్ వాల్యూ 3 అవుతుంది. 3 అవుతుంది. అండ్ జెడ్ పవర్ 2 కు అబ్సల్యూట్ వాల్యూ 1, 1 కు అబ్సల్యూట్ వాల్యూ 1. యాజ్ వి నో దట్ 1 ప్లస్ 1 ప్లస్ 1. ఓకే, మీరు ఇది ఇక్కడ ఈక్వాలిటీ వస్తుంది అని అంటారు, అంతే కదా. ఎస్ సార్, దట్ ఈస్ మై ఓకే, పాయింట్. అందుకోసమే వాడు మాడ్యులస్ ఆఫ్ జెడ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇచ్చాడు సర్కిల్. ఓకేనా. యాక్చువల్ గా మనకు ఓకే సార్. కండిషన్ లో mod z equals to 1 అనేది అంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్ ప్రాబ్లం ఆ ఇక్కడ ఈక్వేషన్ కి ఇలాంటి దాదాపు mod z రాదు. equals to అలా ఇవ్వడు, అలా ఇవ్వడు. ఓకే ఎందుకంటే ఓకే సార్, దట్ ఈస్ కండిషన్ మై పాయింట్. కంపల్సరీ కండిషన్ సాటిస్ఫై కావాలి మాడ్యులస్ ఆఫ్. అందుకే మీకు ఇక్కడ ఓకే చెక్ సార్. చేసుకోండి అని చెప్పాను నేను, మీకు కన్ఫ్యూజ్ కావద్దని. ఓకే, నేను ఇక్కడ షార్ట్ కట్ ఏదో మాయ చేయలేదు. ఇక్కడ మీకు కండిషన్ చెప్పాను అంటే ఫస్ట్ ప్రాబ్లం లో యూ హ్యావ్ టు చెక్ ఈ కండిషన్ ప్రాపర్టీ చెక్ చేసుకోండి. 1 ఈ కండిషన్ కంపల్సరీ సాటిస్ఫై కావాలి. ఓకే, ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాకూడదు, లెస్ దెన్ కండిషనే కావాలి. అలా అయితేనే మన కండిషన్ ఏంటి? మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ జీ ఆఫ్ జెడ్. ఈ కండిషన్ ఖచ్చితంగా సాటిస్ఫై కావాలి. ఓకే, దీనికి ప్రూఫ్ ఉందండి, మీరు ప్రూఫ్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఏంటి వచ్చేసి థీరంలో ఈ కండిషన్ తీసుకుని ప్రూవ్ చేస్తారు. ఓకే ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్? ఎస్ సార్, కోఎఫిషియంట్ కాంప్లెక్స్ వచ్చి అలా తీసుకుందా లాస్ట్ ప్రాబ్లం? ఏ ప్రాబ్లం అండి? లాస్ట్ ప్రాబ్లం లో కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ 7i దీన్ని రిప్రజెంట్ చేయాలి సార్. 3i ఉంది కదా, మాడ్యులస్ ఆఫ్ 3i అంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ i ఈక్వల్ టు 1 కదా అండి. లాస్ట్ ప్రాబ్లం సార్, లాస్ట్ ప్రాబ్లం. లాస్ట్ ప్రాబ్లమా? ఓకే, లాస్ట్ ప్రాబ్లం. ఓకే సార్. ఓకే, 7i కి మాడ్యులస్ 7i సార్ వాయిస్ బ్రేక్ కొంచెం బ్రేక్ అవుతూ వస్తుందండి. క్లియర్గా చెప్పండి క్వశ్చన్. హలో సార్, చెప్పండి సార్, క్వశ్చన్ చెప్పండి. ఓకే, ఏం లేదండి, ఇక్కడ అబ్సల్యూట్ వాల్యూ తీసుకోవాలి ఫంక్షన్ మొత్తానికి. 2i z². మాడ్యులస్ ఆఫ్ 2i z² కు అబ్సల్యూట్ వాల్యూ అంటే ఏమవుతుంది? మాడ్యులస్ ఆఫ్ 2 మాడ్యులస్ ఆఫ్ i మాడ్యులస్ ఆఫ్ z హోల్ స్క్వేర్. మాడ్యులస్ ఆఫ్ 2 అంటే 2, మాడ్యులస్ ఆఫ్ i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఆల్రెడీ వి నో దట్. మాడ్యులస్ ఆఫ్ z అంటే 1 కదా, 1 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 1 స్క్వేర్. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2. ఓకే, డైరెక్ట్ 2 రాస్తాం. ఓకే, ఇది మాడ్యులస్ ఆఫ్ z 2 అవుతుంది. ఇక్కడ 7 ఉన్నప్పుడేమో ఇక్కడ 7 హోల్ స్క్వేర్ వస్తుంది. ఓకే, క్లియరా సార్? ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఇది ప్రాపర్టీ కాదు, ఫార్ములా. ఆల్రెడీ మనం ప్రూవ్ చేశాను. యాక్చువల్గా ఇక్కడ నేను టైప్ చేస్తాను. మాడ్యులస్ ఆఫ్ x ప్లస్ iy అంటే తెలుసు కదా అండి మనకు, √(x² ప్లస్ y²). మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏ కాంప్లెక్స్ నెంబర్, దాని నుండే మాడ్యులస్ ఆఫ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we know that modulus of x plus iy that is equal to square root of x² plus y² కదా. దీని నుండి మనం మాడ్యులస్ ఆఫ్ i కూడా రాసుకోవచ్చు. మాడ్యులస్ ఆఫ్ i అంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ 0 ప్లస్ 1 ఇంటూ i అని రాసుకోవాలి. 1 ఇంటూ i. here x is equal to 0, y equal to 1 అంటే √(0² plus 1²). దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, కాబట్టి డైరెక్ట్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని రాసేసారు. ఓకేనా సార్? సార్ ఇక్కడ Yes, sir, i okay. మాత్రమే ఇస్తారా లేదా i² i³ అని కూడా ఇస్తారా సార్ ప్రాబ్లం లో? సార్ సార్ i³ ఎక్కడ ఉందండి? సార్ ఇందాక ప్రాబ్లం లో i మాత్రమే ఇచ్చారు కదా సార్, i మాత్రమే కాకుండా i² i³ అట్లా కూడా ఇస్తారా సార్ ఏమన్నా సార్? i² ఇవ్వనివ్వండి, ఎలా అయితే i² ఈక్వల్ టు మనకు తెలుసు కదా, √(-1) కదా. ఓకే, i² రాదు, అలా ఇవ్వడు. కానీ i³ ఇచ్చాడు అనుకోండి -i అవుతుంది. ఓకే, i⁴ ఇచ్చాడు అనుకోండి 1 అవుతుంది. మీకు స్టార్టింగ్ క్లాస్ లో చెప్పాను నేను, చెప్పారు సార్.
4n is equal to 1 for all n belongs to n అని షార్ట్ కట్ చెప్పాను, గుర్తుందో లేదు మీకు? ఒకసారి చూడండి ఉంది ఫస్ట్ సార్. సెషన్. ఓకే, ఈ లాజిక్ యూజ్ చేసి మీరు ఫస్ట్ ఐ వాల్యూ సింప్లిఫై చేసుకోండి. సింప్లిఫై చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఏమైనా ఇవ్వచ్చు అండి, ఐ క్యూబ్ ఇవ్వచ్చు, ఐ స్క్వేర్ ఇవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూ. ఇలా ఇచ్చినా కానీ మనకు షార్ట్ కట్ ఉంది, మనకు మెథడ్ ఉంది కాబట్టి దాని ప్రకారం చేసుకోవాలి. ఓకేనా? ఇలా ఇవ్వకూడదు అని ఏం లేదు. ఓకే, దాన్ని ఇవ్వచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఓకేనండి? సార్. ఓకే, Thank you, ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్? నో క్వశ్చన్స్ లేవంటే నేను ఇంకో టాపిక్ తీసుకుంటాను. ఓకే, an important topic that is yes sir. చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు డిగ్రీ హైయెస్ట్ డిగ్రీ లోయెస్ట్ డిగ్రీ చేస్తున్నాం కదా సార్, అంటే జీరోస్ యాన్యువల్స్ లో ఉంటాయనే సార్? జీరోస్ ఇప్పుడు 5 - 4 4 జీరోస్ అంటే ఎక్కడ ఉంటాయి సార్? యాన్యువల్స్ లో ఉంటాయా? అన్యులస్ లో ఉంటాయి. ఒకసారి డయాగ్రామ్ లో. ఇప్పుడు మనకు ఇది సర్కిల్ అండి, ఇది ఒక సర్కిల్. ఓకే, ఇది సెంటర్ సేమ్ ఉంటుంది. రేడియస్ ఇంకొక సర్కిల్ తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు అన్యులస్ అంటే ఏంటంటే ఇది ఈ రీజన్ మొత్తం ఇందులో ఉంటాయి. ఇదంతా ఈ రీజన్ బౌండెడ్ బై 2 కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ అంట. ఓకే, ఇందులో ఉంటాయి జీరోస్ అన్ని కూడా. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే. Okay, now I am taking 1 second. Something seems. Now next topic is very important, that is conformal mapping. Conformal mapping. Conformal mapping, bilinear transformation. ఓకే, ఈ 2 టాపిక్స్ నుండి ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. రోచెస్ థీరం మీద ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ వస్తుంది. కన్ఫార్మల్ ఐదర్ బైలినియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఓకే, 2 క్వశ్చన్స్ మీద మనకు 2 టాపిక్స్ మీద ఒక క్వశ్చన్ వస్తుందండి. ఓకే, ఫస్ట్ నేను జస్ట్ కాన్సెప్ట్ మీకు బిల్డ్ చేస్తాను, తర్వాత డెఫినేషన్ ఎలా షార్ట్ కట్ ఎలా చేద్దాం ఏంటనేది చూద్దాం. First I am taking, okay, as we know that first of all z equal to x plus I y, and w is equal to u plus iv. ఓకే, ఇది z ప్లేన్ లో డిస్కస్ చేస్తాం. f ఆఫ్ z అంటే ఇక్కడ u ఆఫ్ xy ప్లస్ i ఇంటూ v ఆఫ్ xy. ఓకే, ఇది w అంటే u ప్లస్ iv అంటే u ప్లస్ iv. ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ w is equal to w ని చదవద్దు, ఒమేగా అని చదవాలి, నో ప్రాబ్లం. w is equal to u ప్లస్ iota v. ఇది ఇక్కడ అంటే w ప్లేన్ లో డిస్కస్ చేస్తాం. దిస్ ఈస్ ఇన్ w ప్లేన్, ఇదేమో z ప్లేన్. ఓకే, మ్యాపింగ్ అన్నాడంటే ఫంక్షన్ అండి. మ్యాపింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫంక్షన్, వన్ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ దట్ సాటిస్ఫైస్ సమ్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే, దెన్ ఓన్లీ దట్ ఈస్ కాల్డ్ కన్ఫర్మ్. ఓకే, సో వెనెవర్ వి డిఫైన్ ఎ మ్యాపింగ్ వి నీడ్ 2 ప్లేన్స్ ఇన్ కాంప్లెక్స్ అనాలిసిస్. అదే రియల్ అనాలిసిస్ లో మనకు ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేయాలంటే వి నీడ్ అట్లీస్ట్ 2 సెట్స్. ఓకే, డొమైన్, కోడొమైన్ 2 కావాలి. ఇక్కడ మనకు 2 ప్లేన్స్ కావాలి. అక్కడ సెట్స్ ఎందుకు తీసుకుంటామంటే రియల్ నెంబర్స్ అనేటివి 1 డైమెన్షన్, కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ అనేటివి 2 డైమెన్షన్. 2 డైమెన్షన్ నెంబర్ కావాలంటే ప్లేన్ లోనే ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. అంటే కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ ఆర్ డిఫైన్డ్ ఇన్ ఏ ప్లేన్. సో వి రిక్వైర్డ్ 2 ప్లేన్స్. వన్ ఈస్ z plane, another one is w plane. So this axis, x axis, and this is y axis. X-axis is also known as real axis, and y-axis is also known as imaginary axis. This plane is called z plane, or ordered plane, or complex plane, okay, or C plane, whatever. Okay, and
I am taking a function from this plane to another plane, that is W plane. Axes are UV. U is the real, this is W plane. ఓకే, ఇందులో జెడ్లు ఉంటాయి ఫస్ట్ ప్లేన్ లో, సెకండ్ ప్లేన్ లోనేమో డబ్ల్యూ ఉంటాయి. ఓకే, డబ్ల్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్. దీని యొక్క ఇమేజ్ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకే, దీని జెడ్ యొక్క ఇమేజ్ ఏంటంటే ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ కరెస్పాండింగ్ ది మ్యాపింగ్ ఎఫ్. ఓకే, ఆ ఎఫ్ ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? డబ్ల్యూ ప్లేన్ లో ఉంటుంది. దాన్ని దేంతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం మనం? డబ్ల్యూతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో W is equal to f of z is the mapping. This mapping is said to be conformal. Okay. So we required two curves here. I'm taking one curve, some C1. Just idea build చేసుకోండి. కాన్సెప్ట్ తెలియకుండా మనం ప్రాబ్లం చేయాలి. C2 టూ కర్వ్స్ తీసుకుందాం. ఈ టూ కర్వ్స్ కు నేను ఒక టాంజెంట్ డ్రా చేస్తాను. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద టాంజెంట్. ఓకే, ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్ రావట్లేదు, నో ఇష్యూ. దిస్ ఈస్ టాంజెంట్, దిస్ ఈస్ థీటా 1, యాంగిల్ బిట్వీన్ ఫస్ట్ కర్వ్ అండ్ టు ద కాకుండా ఐఎమ్ టేకింగ్ టూ curves. Okay, one more curve like this. We are taking this is okay, this is C1 C2. Elata తీసుకుంటే the angle is some theta అనేది తీసుకుంటాం. Okay, at the point they are intersected at the point Z0 అని తీసుకుంటాం. Okay, now here also I am taking two curves corresponding C1. We have to take a curve C1 dash and this one. Corresponding C2, that is C2 dash and this one. Okay. Now, ikkada kuda okati tangent this. They are touches at W0. The angle is some theta to this one. Okay. ఇప్పుడు this mapping W is equal to f of z is said to be conformal. అంటే ఈ మ్యాపింగ్ కన్ఫార్మల్ మ్యాపింగ్ కావాలంటే కన్ఫార్మల్ మ్యాపింగ్ కండిషన్ ఏంటంటే ది నెసెసరీ అండ్ సఫిషియంట్ కండిషన్ ఈస్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ థీటా 1 is equal to మాడ్యులస్ ఆఫ్ థీటా 2. ఓకే, కన్ఫార్మల్ మ్యాపింగ్ W is equal to f of z at Z0. Okay, Z0 దగ్గర కావాలంటే కండిషన్ modulus of theta 1 is equal to modulus of theta 2. That means the angle between the tangent and the curve C1. లేదంటే మీరు C2 కు tangent తీసుకుంటే ఇక్కడ theta 1 తీసుకుంటాం. And corresponding theta 1 theta C2 dash తీసుకుందాం. Corresponding curve C1 I am taking C2 dash తీసుకున్నాను. ఇక్కడ యాంగిల్ theta 2. ఓకే, వీటి మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే అబ్సల్యూట్ వాల్యూస్ సేమ్ కావాలి. అబ్సల్యూట్ వాల్యూస్ సేమ్ అయింది అనుకోండి, then we say that the function W is equal to f of z is conformal mapping. ఓకే, ఇది థియరిటికల్ గా కూడా మెన్షన్ చేయొచ్చు. ఓకే, బట్ జస్ట్ రిమెంబర్ ది యాంగిల్ ఈజ్ సేమ్. theta 1 is equal to theta 2. That means the absolute value of angles will be same. Then only the function W is equal to f of z is conformal mapping. Okay, that is the idea behind the conformal mapping. Okay, now one theorem is there, that is a necessary and sufficient condition. Sufficient condition for a function W is equal to f of z. To define just that one function is conformal mapping. Okay, in other words, conformal in simple in a domain D. In a domain D.
is that f dash of z is not equal to 0. This is important. First derivative is not equal to 0 inside the domain D. You say that a function is conformal, the first derivative is not equal to 0. This is necessary condition. If the first derivative not equal to 0, then the function w is equal to f of z is conformal. That is sufficient condition. Okay. That means the analytic function already f dash of z exists, not equal to 0 means the first derivative exists. First derivative exists means the function is analytic. One time differentiable ante ఎన్నిసార్లు డిఫరెన్షియబుల్ చేసినా డిఫరెన్షియబుల్ అవుతుంది కాబట్టి ది ఫంక్షన్ ఇస్ అనలిటిక్. ఓకే, సో ది అనలిటిక్ ఫంక్షన్ w is equal to f of z. W is equal to f of z is conformal at each point if at each point if f dash of z is not equal to 0. Okay, we are at the definition. The function is analytic. Why it is analytic? The first derivative is exist. Okay, the question direct to JL అడిగారు. The analytic function w is equal to f of z is conformal at each point if అని మనకు ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ ఆప్షన్ f dash of z not equal to 0 అని ఇచ్చాడు. సెకండ్ ఆప్షన్ f dash of z is equal to 0 ఇచ్చాడు. థర్డ్ ఆప్షన్ f of z is equal to 0 ఇచ్చాడు. అండ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ f of z not equal to 0 ఇచ్చాడు. ఇక్కడ నాట్ ఈక్వల్ పెట్టండి, ఇక్కడ ఈక్వల్. ఇలా మనకు డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. ది ఫస్ట్ డెరివేటివ్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0, then the function simply w is equal to f of z. That function is analytic. Okay, now the necessary and sufficient condition. ఇంకో రకంగా ఎలా అంటే a function w is equal to f of z. This is my condition which is conformal. At a point z0, single point. ఇక్కడేమో at each point అన్నా, each point అన్నప్పుడు f dash of z not equal to 0. At a single point z0 అన్నాం కాబట్టి కండిషన్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ? f dash of z0 is not equal to 0. Okay, condition is necessary and sufficient. Okay, once again, a function w is equal to f of z is conformal at a point z0 if and only if f dash of z0 not equal to 0. We could have j got it. Okay, now you can see some examples. How to find whether the function is conformal or not? Simply we can find the first derivative. If it is not equal to 0, the function is conformal. Otherwise it is not conformal. For example, to take an problem, f of z is equal to, an example, f of z is equal to e power z. Is it conformal or not? Yes or no? Yes, sir. Yes. So you can find Yes. you can find the derivative f dash of z, that is e power z. E power z is not equal to 0. Okay, is not equal to 0 on C. Okay, on the entire complex plane C. Therefore, what about f of z? F of z is equal to e power z is conformal. Okay, ఇక్కడ మనకు f of z ఈక్వల్ టు e పవర్ z. సరే, e పవర్ z అనే ఫంక్షన్ అనలిటిక్ అవుతుందా కాదా? ఎస్ ఆర్ నో? Entire function. అనలిటిక్ అవుతుంది. Yes, sir. ఓకే,
f of z is equal to e power z. This is analytic, okay? And also it is entire or not? Yes or no? Yes, sir. Entire, okay? Is it bounded? Yes or no? Bounded or not? No, sir. It is unbounded. It is unbounded. Is it periodic function or not? It is periodic function. Yes, sir. Periodic function. Is it 1 or onto? And Yes two or no? only, sir. Okay, only onto. Okay, not 1. Not 1. It is onto. So it is bijective or not? Bijective or not? Yeah, suppose. No, sir. Bijective అవుతుందండి? కాదు కదా, not bijective. Not bijective. Okay. అంటే ఫంక్షన్ చూడగానే ఇవన్నీ గుర్తు రావాలి. ఇప్పుడు ఏంటి చెప్పండి, లాస్ట్ ఏంటి? కన్ఫార్మలా కాదా? ఎస్ అన్న? Yes, sir. కన్ఫార్మల్. ఓకే, అంటే ఒక ఫంక్షన్ చూడగానే మనకు ఇవన్నీ గుర్తు రావాలి. ఓకే, నాట్ ఓన్లీ ఈ పవర్ సెట్, ఇట్ మే బి సైన్ జెడ్, ఇట్ మే బి కాస్ జెడ్, వాట్ ఎవర్ ద ఫంక్షన్. ఓకే, దాని ప్రాపర్టీస్ అన్ని తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, మీ నోట్స్ రాసుకుంటే, షార్ట్ నోట్స్ రాసుకుంటే ఇలా రాసుకోవాలి. ఓకేనండి. Yes. Now I am taking another question, another example. Let f of z is equal to 1 by z. Then, what is the derivative of f of z? Yes, -1 by z. minus 1 by z square. This is not equal to 0. On C, 0 not equal to 0 అవుతుందా? అసలు వెరిఫైన్ అవుతుందా? You can remove 0. Minus singleton 0, sir. C minus singleton set 0. So, where it is conformal? Therefore, f of z is equal to 1 by z is conformal. Conformal. What is the domain of the conformal? On C minus singleton set 0. అంతేనండి, జేలో అడిగాడు క్వశ్చన్. ఓకే, z equal to 0 దగ్గర డిఫైన్ కాదు. ఓకే, of course -1 by z square is not equal to 0. Okay, when z equal to 0 దగ్గర, కానీ ఫస్ట్ ఏం కావాలి? ఫంక్షన్ మస్ట్ బి, డెరివేటివ్ మస్ట్ బి ఎగ్జిస్ట్. Derivative exists and it is not equal to 0, then only the function is conformal. Okay, now I am taking one question from CSIR. Which of the following are conformal mappings? Conformal mappings. Okay, I am giving options one by one. You can try which is conformal, which is not conformal. First option, sin z, పాయింట్ కూడా ఇస్తున్నా, z equal to 0. 0 దగ్గర చూడాలి. సెకండ్ ఆప్షన్, e power z at z equal to 0. Third option, cos z at z is equal to pi by 2. Fourth option, e power sin z at z equal to 0. Okay, what we have to do? First to find the derivative and see the derivative value at the given point. Okay, sir 1 minute time తీసుకుంటారా? Okay,
Okay, anyone respond? Okay, one response not. All are confirmed. All Okay. are confirmed, sir. All are Okay. confirmed, sir. All are confirmed. Okay, first see the first option. If we take f of z equal to sin z. Okay, the derivative of the function cos z, at which z equal to 0 దగ్గర find out చేయాలి. That is f dash of 0. That is cos 0. Cos 0 is 1. This is not equal to 0. So it is confirmed. Okay. Next, second option. F of z is equal to e power z. From this, f dash of z is also e power z. So what we have to calculate? F dash of 0. That is e power 0. E power 0 is 1. That is not equal to 0. So it is also confirmed. And also third option, f of z is equal to cos z. Okay, and its derivative f dash of z, that is minus sin z, and we have to calculate f dash of z at the point 5/2 minus 1, that is not equal to 0. So third option also confirmed. Similarly, fourth one, that is f of z equal to e to the power of sin z. Okay, e to the power of sin z. So the derivative f dash of z, that is equal to, can I write directly? Cos z into e power sin z. E power sin z derivative e power sin z, that is sin z derivative cos z. At the point z equal to 0. Yeah. So calculate f dash of 0, that is cos 0 into e power 0, that is equal to 1, not equal to 0. So it is also confirmed. Okay, all are confirmed matrix. Okay, okay, simply find the derivative. If the derivative not equal to 0, then the mapping is called a confirmed mapping. Okay, now another definition here. The points at which map is, at which the map, I'm writing here, at which the mapping is not confirmed. Okay, conformal are called critical points. The points at which the mapping is not conformal are called critical points. Okay, function is not conformal means the first derivative is equal to 0. For example, if we take f of z is equal to z plus 1 by z. This is my function which is defined on a set of complex numbers. And for critical points, what we have to do? The first derivative is 0. For critical points, equate the first derivative f dash of z is equal to 0. Okay, when f dash of z equal to 0 means, what is the derivative of z plus 1 by z? Z derivative is 1 by z is z derivative minus 1 by z square, that is equal to 0. So 1 by z square is equal to 1. So z square is equal to 1. So z equal to plus or minus 1. These are the critical points or
critical points. Okay, a function fails to be conformal at those points. That function is that those points are called critical points. Okay, already ఇక్కడ మనకు ఒక ఫంక్షన్ తీసుకున్నాం, f of z equal to 1/z తీసుకున్నాం. ఓకే, ఇది కన్ఫార్మల్ అవుతుంది కదా, ఎక్కడ కన్ఫార్మల్ అవుతుంది, c మైనస్ సింగిల్టన్ సెట్ 0 దగ్గర అవుతుంది. మరి క్రిటికల్ పాయింట్స్ ఏమైతే చెప్తా ఫర్ దిస్ ఫంక్షన్ 0. Okay, z equal to 0, z square equal to 0, so that those points are called the critical points. Okay, Nati. Function conformal కావాలంటే first derivative not equal to 0. If it is 0, okay, if it is 0, we get the critical points. Okay, here with this I conclude today. We'll start the next session, that is elementary transformations and the linear transformation and the cross ratio. Okay, any question regarding this? Sir, shall I stop it today? Hello. Sir, Pasha sir. Okay, any questions? Anyone? Do you have a question?